ஈனூட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். கரெக்டாக அது ஒரு மே மாதம் அப்புறம் ஜூன் மாதம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுனாலே அடுத்ததாக என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுவும் குறிப்பாக +2 முடிச்சுட்டு என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு எல்லாமே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அண்ட் குறிப்பாக MBBS படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்தியாவில் படிக்கலாமா, அப்ராட் போகலாமா, இல்லை அப்ராட் போனால் எந்த கண்ட்ரி போகணும் அப்படின்னு நிறைய திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கான ஒரு கரெக்டான இன்டர்வியூவாக தான் இது இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ எப்போதும் போல நம்ம கூட இன்னைக்கு 2 பேர் இணைஞ்சிருக்காங்க. நல்ல பரிச்சயமான முகங்கள் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். டாக்டர் சந்தானகிருஷ்ணன் சார், ஹெட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் அட்மிஷன்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ நீனோ மேம் நினைச்சிருக்காங்க, டெபுட்டி டீன் ஃபார் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்க ரெண்டு பத்தியும் மறுபடியும் நான் வரவேற்கிறேன். ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. கரெக்ட் டைம் இது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருப்பாங்க. எப்போதும் போல நம்ம ஜார்ஜியா யூனிவர்சிட்டிஸ் பத்தியே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, வை ஜார்ஜியா அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம். நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க முதல் தடவை பார்க்குறவங்களுக்கு இது போய் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Georgian medical curriculum, it's similar, almost similar like Indian medical curriculum. Most of the universities in Georgia are recognized by WFME. And WFME na எப்படின்னா யூரோப்பியன் மெடிக்கல் போர்டில் நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் இன் அவர் யூனிவர்சிட்டி. யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி வந்து இட்ஸ் பீன் several years we were running successfully, and most of the Indian students are pursuing medicine there, successfully completing their program over there and coming back to India and successfully they are practicing in India. எங்களோட மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா we have our own hospital. இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட brief explanation and class brief explanation என்னோட டெப்டி டீன் மேம் வந்து பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. Now ma'am will explain you. Yeah, sure. We already have more number of medical colleges here, and we have some international facilities and also international infrastructure here in our colleges. Why we want to choose European University and especially in Georgia? First of all, I would say that why we should give the opportunity to students to study abroad. The first thing, when the students are going abroad, they became very independent. They have like new opportunities, new contacts, new people, finding new environment, new experiences, and this is very beneficial for them. The most reason why we have so many international students nowadays in Georgia, the most important reason I could say that is the safety of the country, because Georgia is a very safe country, and based on the surveys from last year 2023, Georgia became among the 10 safest countries in the world. You can find CCTV cameras everywhere in the streets, you can find police stations, police officers everywhere, so this country is totally safe. I can make you sure, as I'm living there more than 30 years. The second reason is that the curriculum, the quality of the education in Georgia, and especially at our university. Too many practical elements in the curriculum, because the students first 3 years they are having these basic subjects to get this basic knowledge, and last 3 years they are spending all in hospital to do their clinical curations and rotations. Duration of the program for MD program is for 6 years, but like in India, for example, you have 5 years of study and 1 year of internship, but in our case, this internship is already integrated in the program, which means that the students do not have to do any additional internships. Just based on the curriculum, they need to spend this last 3 years in the hospital. Also, the European University is the only private university in Georgia which has its own hospital, which is like additional opportunity for our students. The first thing is that we are sending students to do their clinical practices based on the curriculum. We give our students opportunity to have some additional practices in the hospital, even from the second year of their study. So we are making calls in each semester. So those students who will fill the application and send us motivation letter, and we will find that the student is the academic records is really good, and they are highly motivated. We give them additional opportunity and experience to spend their clinical practices in the hospital. Also, we always try to give students somehow motivation as much as we can. One of the motivation is that in each semester they have we have internal scholarships, which means that those students who are getting A points in each subject and will be among the top 30 students on the faculty, we are giving for the next semester, the whole semester, we are giving scholarship monthly in each month, like as a salary, which is quite enough for
for the living expenses in Georgia. International students are very welcome to like spend their years in our dormitory, which is well equipped with all equipment they need. They have some spaces in there where they can have rest, chat with other students and communicate with them, which is like an additional experience for them as well. Right now we have around 30,000 international students at the university from different 80 countries. Around 800 out of them are from India. More than 300 students we have from the state of Tamil Nadu. All students are very welcome to our university, to our country, and well, that I think that's one of the reasons why they would like to come to Georgia and do their medical studies in Georgia. There might be some other reasons as well, which they like explore. We already discussed many things about the European Yeah. University, right? Yes. But we need to discuss about, particularly we need to discuss about the facilities. We have to compare the facilities with Indian universities and Yes. European university. That's what actually we need now, actually, because Yes. most number of people are watching this video very first time, right? Yes. So we have to compare some things with Yes. Indian universities and European university. One thing I have already mentioned, that having its own hospital, when the university has its own hospital, that's the huge benefit, because we can use it not only for our studies as based on the curriculum, but additionally to give students additional benefits to spend their clinical practices in the hospital. We have plenty of laboratories because the students, as I have already mentioned, have too many practical elements during their studies, so they need to do a lot of laboratory work. So that's the reason why we have different laboratories for chemistry, biochemistry, histology, pathology, immunology, for all of them. Besides, I would like to mention that we have 3 campuses at this moment, all located in Tbilisi, in capital city of Georgia, and 2 campuses we use only for medical studies. So these laboratories are in both campuses. In both campuses we have simulation center, which we use for the clinical studies. In both campuses we have huge library, so students can use this library because all materials could they find in our library. Of course, we have e-library, which is electronic library, and they could find this e-version of the books and all materials in there. Besides, all of them, when they are enrolled, they have the student base, and in the student base there is integrated the Moodle system, the special database where they can find all necessary materials for that particular subject. They do not have any additionally to pay anything for the books, for these materials. All this already is included in the price of their studies. That's the reason why all this equipment and modern technologies help us to one thing is to teach them these practical manipulations, but another one is to examine them. That's the reason why we will have OSCE exams, OSPE exams, which we use for the clinical subjects, which we use for those subjects where we have laboratory works, and etc. We always are ready to receive all modern and latest version of the technologies. So I can say that we are the only university which has the latest in Georgia, which has the latest version of the body interact, of anatomy table, which we use a lot for anatomy studies, for physiology studies, for radiology studies, and etc. All these laboratories and all this modern equipment are very helpful for us, for students, to give them practical experiences and practical studies, because we cannot imagine medical studies without so many practical elements. Right? ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கட்டும் தான் one கேட்டேன். more thing ma'am miss பண்ணத நான் சொல்லிடுறேன். But why people are choosing Georgia, especially our university அப்படினா, எங்க யூனிவர்சிட்டில அரியர் பேஸ்ட் கிடையாது. எப்படின்னா, for example, if they missed one exam, for example histologyல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, கம்மி மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா, they'll give based on the midterm marks extra ஒரு 15 days கழிச்சு அவங்க ஒரு மேக்கப் எக்ஸாம் ரீ எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அந்த எக்ஸாம்ல எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா they can easily go for the next semester and they'll study safer. அதுலயும் மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படினா they can continue that subject for the next semester. They can go to the next semester. அடுத்த செமஸ்டர் நல்லபடியா படிச்சிட்டு அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒண்டி அரியர்ஸ் வச்சா they can clear. Indiaல whereas it is not there. Yeah, okay. That is the point actually, very important point. So in some of the universities that is not applicable. The medium of instruction அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு vital role
ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ்பெஷலி வந்துட்டு ஒரு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்ராட் போய் படிக்கும்போது தமிழ் மீடியம்ல இருந்து போனா என்னால முடியுமா, கேன் ஐ மேனேஜ், என்னால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற டவுட் அவங்களுக்கு எப்போதுமே இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படி சக்சஸ் ரேட் காமிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா? நிறைய பேர், especially from India, we have more than 250 to 300 students who have completed their medicine program in Georgia in our university, European University, and successfully completed the FMG exam. FMG exam அப்படின்றது என்னன்னா foreign medical graduate examination பாஸ் பண்ணாதான் they are eligible to practice in India. அந்த எக்ஸாமை சக்சஸ்ஃபுல்லா பாஸ் பண்றாங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் இயர் 80% of the students have been cleared FMG exam from our university. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல. அதுல எஸ்பெஷலி ரேங்கிங் 3 ரேங்கிங்ல வர ஸ்டூடெண்ட் எங்க ஸ்டூடெண்ட் தான். அந்த ஸ்டூடெண்ட் சைமல்டேனியஸ்லி USMLA கிளியர் பண்ணி யூஎஸ்லயும் படிக்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் ரேட் நிறைய இருக்கு. அண்ட் எஸ்பெஷலி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்களா, இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் படிச்ச மாணவர்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்களான்னு நினைச்சீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 350 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் பசங்க அங்க படிக்கிறாங்க. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயும் இருக்காங்க, நிறைய பேர் 5th இயர்லயும் இருக்காங்க, 4th இயர்லயும் இருக்காங்க, 3rd இயர்லயும் இருக்காங்க. மிக்ஸ்ட் அப்பா இருக்காங்க, சக்சஸ்ஃபுல்லா படிச்சிட்டு இருக்காங்க. எந்த இஷ்யூஸும் இல்ல. So what about the communication process? Because you were asking me about that language barrier, language barrier, instruction of medium of instruction. முழுக்க நான் அவங்க படிக்கக்கூடிய 6 years ப்ரோக்ராம்மே இங்கிலீஷ் மீடியம் தான். 5 years மெடிசன் ப்ரோக்ராம் வித் இன்டர்ன்ஷிப்பும் இங்கிலீஷ்ல தான் பண்ணுவாங்க. பட் லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுப்பாங்க. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், தேர்ட் செமஸ்டருக்கு ஜார்ஜியன் லாங்குவேஜ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த சப்ஜெக்ட் சைமல்டேனியஸா படிப்பாங்க. அதுக்கு வந்து நீங்க எஸ்பெஷலா நீங்க படிக்கிறது ஃபுல்லாவே ஜார்ஜியன் லாங்குவேஜ்ல படிப்பீங்களானா கிடையாது. முழுக்க நீங்க படிக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்மே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. ஜார்ஜியன் லாங்குவேஜ் சைமல்டேனியஸா படிப்பாங்க. அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஒரு வாரத்துக்கு 2 மணி நேரம் கிளாஸ், ஒரு செமஸ்டருக்கு nearly 30 to 36 hours class இருக்கு. So what about the faculties in your university? In our country, especially in government colleges, we have some most experienced faculties for our students, right? So what about the faculties in your university? About the lecturers, of course, we have Georgian lecturers who are like speaking fluently in English, and they are sharing to our doctors at the same time, and they are sharing their experiences to our students. But also we have lecturers from different European countries. Our lecturers from Spain, from Bulgaria, from German, from UK, they are coming, joining the study process and sharing their experiences to our students. At the university, it's very multicultural environment and great exposure to, right? Yes. So that's the great முக்கியமான ரீசன் எதனால எங்க ஜார்ஜியாக்கு எஸ்பெஷலி எங்க யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி வராங்கன்னா ரெகக்னேஷன்ஸ். அதாவது எங்க யூனிவர்சிட்டியில இருக்க ரெகக்னேஷன்ஸ் சில மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில நம்ம கண்ட்ரில கூட இருக்காது. அந்த அளவுக்கு அங்கீகாரங்கள் வச்சிருக்கோம் நாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா USMLA மெடிக்கல் போர்டு அப்ரூவல் வச்சிருக்கோம், WHO மெடிக்கல் போர்டு அப்ரூவல் வச்சிருக்கோம், USME, WME மெடிக்கல் போர்டு, UAE மெடிக்கல் போர்டு, ஓமன் மெடிக்கல் போர்டு, ஆஸ்திரேலியன் மெடிக்கல் போர்டு, டர்க்கிஷ் மெடிக்கல் போர்டு. We can tell lot of things. உலகத்துல இருக்கிற முக்காவாசி அங்கீகாரங்கள் எல்லாமே எங்க யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு. எதனாலனா 83 டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரி மக்கள் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறாங்க. அந்த ஒரே ரீசன் தான். அண்ட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் which we have, ஜார்ஜியாலேயே எங்க யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்க யூனிவர்சிட்டி இருக்காது. அதே போல அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம யூனிவர்சிட்டியில எப்படின்னா நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு they'll give priority to all the international students. Those who are studying good, they get opportunity to go to their practicals, clinicals, second year, third yearலே சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இன்டர்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஸ்பெயினுக்கு அனுப்புறது, 1 week அனுப்புறது, 2 weeks அனுப்புறது, அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் மோர் ஃப்ரம் அவர் கண்ட்ரி. See, you get more exposure to a lot of people from different countries. இந்தியால இருந்து அது கிடைக்காது. நான் என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நான் ஃப்ராங்கா சொல்லிடுறேன், ஓப்பனா சொல்லிடணும்னா, நீட்ல கம்மி மார்க் எடுத்து இங்க கிடைக்காது. அதாவது 400 கீழ எடுத்தவங்களுக்கு இங்க கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸா சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பிச்சு ப்ராப்பரா அவங்களுக்கு எல்லா எஜுகேஷன்ஸ் ப்ராப்பரா கொடுத்து நல்லபடியா அவங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க வர வரைக்கும் என்னோட கைடன்ஸ் ஃபுல் சப்போர்ட் இருக்கும். எங்க யூனிவர்சிட்டி சப்போர்ட்டிங் எவ்ரி இயர் they are coming 3 times minimum to India to meet the parents, to interact with the new students, to interact with the old parents. They are also coming and meeting us. We are interacting with everybody. That too நான் வந்து எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 8 months I'll be in Georgia, 4 months தான் இந்தியாக்கு வருவோம். So almost என்ன முழுக்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன ஃப்ரீக்வெண்டா பார்ப்பாங்க. So 2 months இங்க இருப்பா, 1 month அங்க இருப்பா, again 4 months அங்க இருப்பா, இங்க 1 month இருப்பா. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த விசா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா கிடைச்சு அவங்க படிக்க போகிறதுங்கிறது நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு எல்லாமே நடந்துடும். எமர்ஜென்சி ஏதோ ஒன்று, பேரண்ட்ஸ் போய் அங்கே பார்க்கணும் கொள்ளணும், என் பையன் பண்ணாங்க இருக்காங்க, நான் அவங்கள பார்க்கணும் கொள்ளணும், ரொம்ப ஈஸிமா, வெரி வெரி ஈஸி. எப்படின்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போறப்போ வந்து 90 days D3 விசால போவாங்க. போன உடனே அவங்களுக்கு 6 வருஷத்துக்கான ரெசிடென்ட் கார்டு, அதாவது அந்த நாட்டோட டெம்பரரி ரெசிடென்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த ரெசிடென்ட் கார்டை வாங்கி கொடுத்துரும் ஃபார் 6 years. ஃபர்ஸ்ட் இயர் 1 வருஷத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா ஃபார் 5 yearsக்கு கொடுத்துருவாங்க. டோட்டலி 6 years கொடுத்துருவாங்க. அந்த மீன்வேல் அந்த கார்டு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் வந்து ஈஸிலி
they can go to Georgia by applying a e-visa. That's stating that my daughter or son is studying in Georgia in European University. We would like to go and meet her for a while. They will give the online language approach பண்ணீங்கன்னா நாங்க 5 working daysல we are giving the visa. So easily சென்னையில இருந்து எடுத்தீங்கன்னா flight சென்னை டெல்லி Tbilisi hardly 9 hours 6 hours to 7 hours is the flight. Intermediate transit வந்து டெல்லியில வந்து ஒரு 1 or 2 hours வரும் அவ்வளவுதான். காலையில விடிய காலையில 4 மணிக்கு ஃளைட்ல ஏறினீங்கன்னா மதியானம் 2 மணிக்கு அங்க ரீச் ஆயிடலாம். மீட் பண்ணிட்டு ஈவினிங் 6 மணிக்கு ஏறினீங்கன்னா நைட் 1 மணிக்கு இங்க வந்துடலாம். அப்படிதான் நான் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். How to apply, எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்றது? ஆன்லைன் வழியா தான் பண்ண முடியுமா இல்ல இன் பர்சன் மீட் பண்ண முடியுமா? இன் பர்சன் they can meet. Actually எங்களோட faculty members எல்லாரும் எங்களோட டீன், டெப்டி டீன், வைஸ் பிரசிடென்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து வந்திருக்காங்க. இப்போ அகைன் ஜூன் மந்த் வந்து குட்டாய்சி யூனிவர்சிட்டியோட ரெக்டரும் வராரு. He is going to come to India, Chennai, especially for Chennai. They are going to stay here for more than 25 days. 20 to 25 days in Chennai only they will be here. என்னோட சைதாப்பேட்ல இருக்கிற ஆபீஸ்ல, என்னோட ஹாஸ்பிடல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல என்னோட ஆபீஸ் இருக்கு. அங்க ஃப்ரீக்வெண்டா நாங்க செமினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம். We are conducting seminars in திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், வெள்ளூர், சேலம் கண்டினியூஸா பண்றோம். அதுக்கான எல்லா ஷெட்யூல்ஸும் நாங்க வச்சிருக்கோம். We will schedule them. நம்ம டைரக்டா அங்க கூட அவங்க வந்து பார்க்கலாம். Every Saturday Sundays we are going to other station other districtsல போய் நாங்க அட்டெண்ட் பண்றோம் செமினார்ஸ். Last week also we have conducted a seminar in Coimbatore. It was quite well and lot of students got benefited. Okay, இந்த academic admissions எப்போ ஓபன் ஆகும்? Applications September October is the first intake for the classes will start. Applications already opened actually. So ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீட் எக்ஸாம்ல மார்க் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பசங்களுக்கு, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. அது அந்த வருஷம் வீணாக போகிறதுக்கு பதிலா இப்படி போய் வெளியில படிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் those who have completed in the third attempt பண்ணி 490 மார்க், 520 மார்க், 530 மார்க் எடுத்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் they are studying very well in our university. இப்போ அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் நம்ம யூனிவர்சிட்டில இருக்கு. நல்லா படிச்சு நிறைய மார்க் 90% மார்க் எபோவ் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. அதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ், அதெல்லாம் நம்ம இந்தியால கிடைக்காது, அங்க கிடைக்கும். ஆனா எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் எடுக்கணும், நல்லா படிக்கணும். சோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. சோ they can save lot of money. அவங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாவே அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்ல பண்ணிட்டு போகலாம். அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிடைக்கணும். வேறஸ் இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நிறைய நம்ம நாட்டுல வர நிறைய ரூல்ஸ் போட்டுட்டாங்க. இப்ப வெளிநாட்டுல படிக்கிறாங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாதான் இங்க செல்லும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நான் நிறைய இந்த டேர்ம்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஆனாலும் சில பேர் கன்ஃபியூஷன் பண்றது என்னன்னா அந்த ஒர்க் பெர்மிட் ஜார்ஜியால செட்டில் ஆகணும்னா நீங்க 10 வருஷம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. So which is not at all true. Practically speaking என்ன ரீசன்னா நம்ம நாட்டுல இப்ப எங்க நாட்டுல ஜார்ஜியால எங்க யூனிவர்சிட்டில படிக்கிற யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டில படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் 6 years கரிக்குலம் தான். படிச்சு முடிச்ச உடனே their degree will be handed over to them. கிடைச்ச உடனே அவங்க ஜூனியர் டாக்டரா எங்க யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யலாம். 100% they can work in all over Georgia. They can work as a junior doctor. The same degree, the same work permit is given for their citizens also. Georgians க்கு அதேதான், நம்மளுக்கு அதேதான். ஈக்குவாலிட்டி கொடுக்கறாங்க, which is the same. For the PG போறாங்க அப்படினா அது டிஃபரன்ஸ். நம்ம ஒரு மாதிரி தான் PG எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு 3 years PG படிக்கணும், அதே மாதிரி தான். அந்த நாட்டுல செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் ப்ரோக்ராம் இருந்தா தான் அந்த நாட்டுல செட்டில் ஆக முடியும். Work otherwise we can work. We can work. Choose பண்றது நான் சொல்ல விரும்புறேன் எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும். Those who are pursuing a NEET exam, கம்மி மார்க் எடுத்தவங்க, ரொம்ப like middle class family people, those who are not able to study here, அவங்களால படிக்க வைக்க முடியல பிள்ளைங்களால, ஏதாவது பண்ணணும், பிள்ளை அப்படியே டாக்டர் ஆக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா தைரியமா எங்களை நம்பி அனுப்புங்க, நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். டெஃபினட்டா என்னோட கிட்ஸ் எல்லாருமே நான் ஜார்ஜியால எங்க யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் நல்லபடியா நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன், ஹாஸ்டல், சவுத் இந்தியன் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா கொடுத்து நல்லபடியா நான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். அது இல்லாம நீங்க ஒரு சின்ன பர்சனல் அட்வைஸ், எந்த கண்ட்ரி சூஸ் பண்றீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த நார்ம்ஸ்ல பொருந்தாத கண்ட்ரில போய் படிச்சீங்கன்னா உங்க டிகிரி நாட் வேலிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல இன்னொரு மெயினான பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்கான். ப்ரீ மெடிசன் படிக்கணும், ப்ரீ மெடிசன் பண்ணக்கூடாது. நீங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 3 years எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கக்கூடாது. கரெக்டாக டியூரேஷன் வந்து 10 yearsல நீங்க படிச்சு முடிக்கணும். எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம்ல கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதணும். நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். அந்த நாட்டில் ஒர்க் பர்மிட் கொடுப்பாங்களா, அந்த நாட்டில் வெறும் இங்கிலீஷ்ல எடுக்கிறாங்களா, அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுங்க, which is very very important. ஏன்னா அதை தெரியாம போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு எனக்கு அங்கிருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் கமிங் டு மீ, தேர் ஆஸ்கிங் மீ, சார் எப்படியாவது என் பிள்ளையை நீங்க இந்த காலேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ண முடியாது இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன். The Indian government 2021ல ஒரு நார்ம்ஸ் கொண்டு வந்து யாரும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. இப்போ வேலிட் ரீசன் இருக்கணும். இஃப் there is no valid reason, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உக்ரைன் வார் வந்ததுல அந்த மாதிரி ரீசனபிள் ரீசன் இருந்தா வரலாம். அவங்க இப்போ காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரீசனபிள் ரீசன் they can come, கவர்மெண்ட்லோட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு வந்து படிக்கிறாங்க. அப்படி படிச்சு வர பசங்களை நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. நீங்க வேற ரீசனே இல்லாம போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தா படிக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணணும். ஏதாவது டவுட்ஸ்னா எங்கேயும் இல்ல, சென்னையில சைதாப்பேட்ல தான் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்.
you can easily come over it. I can explain you. ஸோ ஆல்ரெடி இதுலேயே நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தாச்சு, அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்தாச்சு. இனிமேல் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி அட்மிஷன்ஸ் போடுறது தான் பாக்கியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் செலக்ட் பண்ணும்போதே அதுவும் அப்ராட் அனுப்புறோங்கிறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமான விஷயம் தான். அது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. At this moment at the university, we provide USMLE preparation course. Of course, those students who would like to come back to India and pass FMG exam, we support them a lot. Helping by the Dr. Santana Krishna, we give them opportunity as well. The main thing I would like to underline is that almost all elements used in FMG exam are integrated in our program. That's the reason why our graduates pass this exam so easily without any special preparation with the first attempt. But another thing is that the reason என்னன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மலி படிக்கும் போதே எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம்ல இருந்து வரக்கூடிய क्वेश्चंस அந்த மாடல் எக்ஸாம்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் எங்களோட क्वेश्चन எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அண்ட் அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் சிலபஸ் வருது, அதுக்கான எல்லா ப்ரிப்பரேஷன்ஸுமே நான் ஆஸ் பர் சொன்ன மாதிரி எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இந்தியன் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம், அங்கே போய் எஃப்எம்ஜி கோச்சிங் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணலான்ட்டு எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருக்கோம். ஈவன் இந்த ஃபேக்ட் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் ரிலீஸ் பண்ண கையோடவே அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஃப்ரம் த 4th year 5th year தான் those subjects are studying in their country, in our country. Not only in our country, even in India, those subjects are studied after 3rd year only. Okay. So அதனால கரெக்டா 4th yearல இருந்து அவங்களுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கோச்சிங் கொடுத்தா பெனிஃபிட்ஸா இருக்கும்னு தெரிஞ்சு நாங்க 4th yearல இருந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். நல்லபடியா போகும். 100% நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அடுத்த வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ல everybody will clear the next exam in first attempt. Super sir. And thank you for the time. உங்க ரெண்டு பேரோட டைம். Thank you for the time. So thank you so much. Thank you. Thank you.